Everyone can listen to me clearly. হ্যালো, এই তোমরা শুনতে পাচ্ছ? Yes, sir. Yes, sir. So exist
এই তোমরা কিছু শুনতে পেলামনি? হ্যালো? না স্যার, না স্যার তখন কিছু শুনিনি। আপনার প্রেজেন্টেশনটা লিভ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নাকি? হ্যাঁ স্যার। ও বাবা, এবার দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার, এবার ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, আমাকে এবার বলতে থাকবে, যদি না দেখতে পাও আমাকে ফোনে কল করে নেবে, ঠিক আছে? ওকে স্যার। Okay, same. So what is the termination of a process? So it is basically এটা পড়েছিলে, এটা দেখেছিলে? হ্যালো, এই স্লাইড শোটা দেখেছিলে? না স্যার, এটা দেখা হয়নি। Okay. So what is the termination of a process in Unix? So whenever, so supposedly, one second, let me check if you're watching. Yeah, fine. So whenever there is there is a exit 0 command. So whenever a kernel receives this exit command, what it does, it indicates that the process is ready to be terminated. So kernel, what the kernel does to the process, it closes all open files of the process, it releases all memory allocated to it, it destroys the user area of the process. So these are the things done by the termination. So it does not destroy the procedure architecture. So since if it is a child process, it does not destroy the entire metadata information or structure of the process. But it is up to the parent process to destroy the process. So this kind of terminated process is dead, but it still exists. So it is called basically what you can call as a zombie process. The exit call also sends signal to the parent PI which may be ignored by the parent. The exit call also sends signal to the parent PI which may be ignored by the parent. So it is sent to the parent child, but the parent child may ignore it. So what is the wait statement in Unix? So PI has to wait for the termination of a child. The PI has to wait the termination of a child. So what it does basically, it writes the wait command. So if the parent process has a child process, has created a child process which is ready to be executed, and it wants that at least one of the child must terminate, wait, then it has to continue. Wait, the process has to continue until one of the or let us say in this way, the process has to remain blocked until one of the child terminates, right? So it is in the blocking state, so it can execute the wait command. So in the wait command, it gives a address where the terminated child's ID can be stored. So whenever it does wait address XYZ, the XYZ represents the variable within the address space of the parent process. Now, if the process PI has child process and at least one of them has already terminated, the wait call stores the termination status of the terminated child process into XYZ and immediately return the with the ID of the terminated child process. In this case, what happens? A parent has created multiple childs, and at least one of them, if it terminates, then its status or its address or the whatever it is called the child process ID is returned, right, to the wait command. So or it is stored in the XYZ status or the address in the XYZ, and then only the process can continue. So if it has multiple children, then at least one of the children must be terminated so that the process can continue which has executed the wait to the child process. এটা বুঝতে পারলে? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ, বুঝতে না না পেরেছি। না, বুঝতে পেরেছি। if more child process exists, their termination status will be made available to PI only when it repeats that. So basically, একটা যদি টার্মিনেট করে তাহলে ওয়েট কমান্ডটা এক্সিকিউট করে যাবে, প্রসেস ব্লক থেকে আনব্লক মোডে গিয়ে অন্য যা কাজ করার করবে। But none of the process has terminated, then the process remains blocked, and it remains it is unblocked
when at least one of the child process terminates. So if the process has to wait for multiple children to complete or terminate, then it has to execute multiple wait statements. So let us see an example. So this is int main function, int I saved status. So saved status is basically what you can say, where the terminator, whether this is an address, temporary address, where the termination status of the child ID can be put in here. Okay. So let us create three child processes. For I equal to 0, I less than 3, I plus plus, we created three. So 3 4 commands are created, right? So for child process 1, child process 2, and child 3, three children are created in here. So whatever the children will do is in the child process in here created. So as the child process is completing its job, so it exits, right? So in this case, what had happens, now 3 child is created and it is doing all the job. Lastly, what it comes, there are, while wait status is not equal to -1. Now, when it is equal to -1, if there are no children, right? So if there is no children only, so if there are no children, then when it is equal to -1, then only the process will continue, right? So this process will wait. So the process will wait until there is no children. So it has created 3 children. If all the 3 children has exited, then only the process will become unblocked. এটা বুঝতে পারলেন? Yes, sir. Okay. So how is interrupt handled in Unix? We'll execute only one interrupt at a time, right? Each interrupt is assigned. So basically, interrupt is basically user or system defined interrupt, which one process which stops execution, means one process has to be preempted, which is running. So we'll execute only one interrupt at a time. Each interrupt is assigned an interrupt priority level, and interrupt priority level is also assigned to the CPU. When an interrupt priority at level L arises, it is handled only if L is greater than CPU's interrupt priority. Right. So an interrupt is assigned an interrupt priority level. So if the CPU is running a process whose priority is lower than the interrupt priority, then only that interrupt can preempt the CPU. Otherwise, it is kept pending. Then till the CPU's interrupt priority level assumes a lower value. Understood? So interrupt can preempt only when its priority is higher than the CPU's interrupt priority. Understood this one, interrupt handling in Unix? Sir, the last point, sir, once more, please. Okay, so an interrupt is basically an event, or basically whichever means it wants to execute in the CPU by preempting the process that is already in the CPU. So each and every interrupt has a priority, right? If the CPU process has a greater priority, then it will not let the interrupt to preempt itself. But the interrupt priority is greater than the CPU's priority level, CPU process priority level, then only the CPU will let that interrupt to preempt itself. ঠিক আছে, যখন ইন্টারাপ্টের প্রায়োরিটি সিপিইউ প্রসেসর থেকে বেশি হবে, তখনই ও সিপিইউ এর প্রসেসটা যেটা আগে আছে সেটাকে সরাতে পারবে, আদারওয়াইজ সরাতে পারবে না। ঠিক আছে, দিয়ে নিজের কাজটা করবে। ওকে স্যার। ওকে, এই মাঝখানে তোমরা ওই পাড়াতে ক্রিকেট খেলো না, একটা ছেলে এসে বললো, একটা বড় একটা যদি একটা ছোট বাচ্চা এসে বলে আমাকে ব্যাটটা দে, তখন তুমি বলে সব ঠিক আছে, ওটা হচ্ছে ইন্টারাপ্ট। এবার একটা বড় একটা দাদা এসে বলে তোরা সব আমি খেলবো, তখন ওটা হচ্ছে গিয়ে বড় ইন্টারাপ্ট, ওর প্রায়োরিটি বেশি, তখন তোমাকে বাধ্য হয়ে ওকে ব্যাটটা দিয়ে দিতে হবে। বুঝতে পারলে তো? হ্যাঁ স্যার। ওকে ফাইন। যদিও কাউকেই দেওয়া উচিত না। হ্যাঁ, কিন্তু ওটা ব্যাপারটা হচ্ছে ওটা করতেই হবে মাঝে মধ্যে, এটা ইম্পসিবল হয়ে যায়। এই আমেরিকা এত কোটিপতি আরবপতি দেশ, ঠিক আছে, মানে কোটি হাজার হাজার কত কোটি টাকা খরচা করছে তার ঠিক নেই আফগানিস্তানের পিছনে। একবার তালিবান আসলো উঠে চলে গেল, মানে কোনো সিস্টেম কলস ইন ইউনিক্স।
system calls accept. So basically in Unix, so everything is basically implemented using the system calls. Okay, so the kernel level processes are executed using the system calls. So system calls accept parameters relevant to its function. When a call occurs, these parameters exist in the user on the user stack of the process, which issues the system call. When a call occurs, these parameters exist on the user stack. মানে একটা প্রসেসের সিস্টেম স্ট্যাকে এই সিস্টেম কলগুলো একটার পর একটা রাখা থাকে। ঠিক আছে, এবার system call handler, the call is so basically the call number is expected to be in the register 0. কোন কলটাকে করবে, কোন সিস্টেম কলটা কল করবে সেটা রেজিস্টার নাম্বার 0 তে থাকে। The system call handler obtain the number of determine which system functionality might be involved. মানে ধরো একটা কিবোর্ডের সিস্টেম কল হলো, তাহলে ওটা কিবোর্ডের রিলেটেড সিস্টেম কল, একটা সেকেন্ডারি মেমরি থাকলে তো কি সেকেন্ডারি মেমরি সিস্টেম কল, এগুলো সব স্ট্যাকে একটা পর একটা সাজানো থাকে। ঠিক আছে, এবার সিস্টেম কল যে হ্যান্ডেল করে that will decide which system call to be executed. From its internal table, it knows the address of the handler and the for that function. Parameters of the system call exist on the user stack of the process making the call. Parameters of the system call exist on the user stack of the process making the call. So when the process is executing, all the parameters that are related with the system call exist on the process stack, right? So before passing control to the handler for a specific call, for a system call, these parameters are copied from the user stack into the some standard places on the user area. ঠিক আছে, সিস্টেম কলটাকে করার আগে ওটা টেম্পোরারি ইনফরমেশনটা কোন একটা মেমরি এরিয়াতে রাখা হয় ইউজার স্পেসে। Now there is a signal handle. ঠিক আছে, now signal can be anything. Signal can be basically I want to kill a process, I can issue a signal. I want to basically if there is some error, so I can issue a signal. So what is the signal basically? Signal and there is a function. There are two variables. One is the signal and there is a function. So a signal is a function in C library which makes a signal system call. Signal is an integer and function is the function name. The function should be executed on the occurrence of a signal. Okay. So if a signal happens, that is signified by the signal, means the number that signifies the signal. 0 হলে একটা হবে, ঠিক আছে? User can specify 0 1 instead of a function. So 0 indicates the default action defined in the kernel. 1 is that the signal is to be ignored. ঠিক আছে? So signal can be 0 or 1. ঠিক আছে? So basically the function that is there with the signal that has to be executed on the value what is in the signal value. So whenever a signal is sent to a process, the bit corresponding to the signal is set to 1. ঠিক আছে, এবার সিগন্যালের ভ্যালুটা আমার 1 হয়ে গেল। এবার আমার ওই ফাংশনটাকে কল করা হবে রিলেটেড টু দ্য সার্ভার in the process structure of the destination process. The kernel now determines if the signal is being ignored by the destination process. Process can ignore that signal. If not, it will make provisions to deliver the signal to the process. ঠিক আছে, if the signal is ignored, it remains pending. যদি signal যদি ignore হয় তাহলে এটা remain pending and is delivered when the process is ready to accept it and is delivered when the process is যখন ওটা সিগন্যালটা অ্যাকসেপ্ট করার জন্য রেডি থাকবে তখন ও অ্যাকসেপ্ট করবে। And is delivered when the process is ready to accept it. In Unix, signal remains pending if the process to which it is intended is in the block state. In Unix, signal remains pending if the process to which it is intended is in the block state. The signalটা পেন্ডিং থাকবে যদি ওটা if the processটা যদি ব্লক স্টেটে থাকে তাহলে সিগন্যালটা কিন্তু পেন্ডিং এ থাকবে, মানে প্রসেসটা ব্লক আছে তাহলে সিগন্যালে তো ওটার কোনো কাজ নেই, দ্যাটস ওয়াই ইট রিমেন্স পেন্ডিং। The signal will be delivered যখনই ওটা আনব্লক স্টেটে আসবে তখনই আবার সিগন্যালটাকে ওটাকে ডেলিভার করা হবে। Signals are delivered when a process returns from a signal call, system call. যদি মানে একটা সিস্টেম কল থেকে যখন রিটার্ন করা হবে তখনই প্রসেসটাকে একটা সিগন্যাল দেওয়া হবে or after a process gets unblocked before a process gets unblocked. ঠিক আছে, মানে ব্লক হওয়ার আগে বা আনব্লক হওয়ার পরে তখনই কিন্তু সিস্টেম এই সিগন্যালটাকে অ্যাকসেপ্ট করা হবে। Now what are the types of signals are there? SIG signal child process died or suspended, এটা একটা সিগন্যাল হতে পারে। এটা অ্যারিথমেটিক ফল্ট জানা আছে সিগন্যাল FP, অ্যারিথমেটিক ফল্ট মানে 1/0 যেটা হচ্ছে কি 0 ওটা হতে পারে।
SIGIL মানে ইললিগাল ইনস্ট্রাকশন, সিগেন্ট মানে হচ্ছে PTY ইন্টারাপ্ট, ওই কন্ট্রোল সি, ঠিক আছে। সিগ কিল মানে হচ্ছে কিল, যে কোনো একটা প্রসেসকে কিল করার জন্য তুমি সিগন্যাল পাঠাতে পারো, তার নাম হচ্ছে সিগ কিল। সিগ সেভ মানে হচ্ছে সেগমেন্টেশন ফল্ট, একটা মেমরি অন্য মেমরি, মানে একটা প্রসেসের মেমরি অন্য মেমরিতে ইন্টারফেয়ার করছে। সিগ সিস মানে হচ্ছে ইনভ্যালিড সিস্টেম কল। সিগ এক্সসিপিইউ মানে এক্সিড সিপিইউ লিমিট, and sig xfsz মানে হচ্ছে exceeds file size limit. So these are the different types of signals that are available in Unix. Other than that, there are multiple others are there, but okay. So these are the some of the important signals in Unix. এই তোমরা বুঝতে পারলে? হ্যাঁ Yes, স্যার। sir. আচ্ছা, আজকে ক্লাসটা এখানেই শেষ করি নাকি? হুম। ঠিক আছে, আজকে এখানে শেষ করেছি, তোমাদের এটা দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা একটু পড়ো, আমি তোমাদের বিকেলবেলা দিকে তোমাদেরকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দেবো। ওকে স্যার। আচ্ছা, তোমাদের নেক্সট ক্লাস কটা থেকে? 12টা থেকে তো? হ্যাঁ স্যার। ওকে, ঠিক আছে, তোমরা এই ক্লাসটার জন্য ইয়ে করো।